no. You have to attach parents and students bank account transaction statements, that is for 6 months. రీసెంట్ గా ఇంకొకటి ఏం గమనించానంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్మెంట్ అంటే జస్ట్ అకౌంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అటాచ్ చేస్తున్నారు, అలా కాదు, స్టేట్మెంట్ అటాచ్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ, ఇఫ్ ఓన్లీ అప్లికబుల్, దెన్ డెత్ సర్టిఫికేట్ అండ్ హాస్పిటల్ రిపోర్ట్స్ if applicable, please attach. And the rank card is very important. Rank card and MSET, any public exam you have taken for your college to get into your college. I don't know. I only know the name of MSET. So any board exam, board entrance exam you have taken, adi ఖచ్చితంగా attach cheyali application lo. So if you are from the private college and you got it from the management quota, AAS program doesn't support. So just be thoughtful, and referral, whoever is referring also, please let them know Andy. And the letter from government you receive, right, after the counseling, attach that allotment letter. That is very important. ఇవన్నీ ఒకసారి కలెక్ట్ చేసుకున్నాక, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉన్నాక అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేది స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ సబ్మిట్ డూప్లికేట్ అప్లికేషన్స్. ఇట్స్ రియల్లీ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ. ఏమవుతుంది అంటే డూప్లికేట్ అప్లికేషన్స్ పెడితే దేంట్లో మీరు అన్ని సర్టిఫికెట్లు పెట్టారో దేంట్లో పెట్టలేదో, ఆల్రెడీ ఆల్ ద వాలంటీర్స్ పుట్ లాట్ ఆఫ్ టైం, చాలా టైం పెడతారు. So avoid submitting duplicate applications. Any questions, Andy? So once మీకు అప్లికేషన్ మీ దగ్గర అన్ని డీటెయిల్స్, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాక అప్లికేషన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసి, అండ్ గివ్ హూఎవర్, ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేశాక ఆ అప్లికేషన్, we are a team of like 15 to 20 people. Application gets assigned to a volunteer anamata. Then the volunteer who ఎవరైతే అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ స్టూడెంట్ని రీచ్ అవుట్ అవుతారు, పేరెంట్స్ని రీచ్ అవుట్ అవుతారు, అండ్ రెఫరల్ని రీచ్ అవుట్ అవుతారు. సో లాట్ ఆఫ్ డ్యూ డెలిజెన్స్ హ్యాపెన్స్ బిఫోర్ అప్లికేషన్స్ అప్రూవ్ అయ్యే ముందు. So and a volunteer will reach out to principal or HOD or admin. One of ఎవరైతే మీ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో చాలా చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ రెఫరల్. సో రెఫరల్ అంటే ఏంటంటే, రెఫరల్కి ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ తెలుసు, స్టూడెంట్ సిచ్యుయేషన్ తెలుసు. సో వాళ్ళు నిజంగా అంటే వాళ్ళకి అవసరం ఉంది, కాలేజ్ హెల్ప్ కావాలి, అలా అని మేము వీ ట్రస్ట్ ఆన్ రెఫరల్. అండ్ ఐ వాంట్ దట్ రెఫరల్ కీప్ దట్ వన్ హ్యాస్ దేర్ లైక్ ఏంటి, ఓ నేను రెఫర్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ స్టూడెంట్ని మేము కళ్ళు మూసుకొని ఓకే రెఫర్ చేశారు కరెక్ట్గా అని అనుకునేటట్లు ఉండాలి. ఐ నో సమ్టైమ్స్ రెఫరల్ విల్ జస్ట్ రెఫర్, దట్ ఆల్సో విల్ హ్యాపెన్. వీ డూ మా డ్యూ డెలిజెన్స్ మేము చేస్తాము వాలంటీర్గా, అండ్ వీల్ మేక్ ష్యూర్. అండ్ ద కాల్ విల్ బి, ఇట్స్ నాట్ స్కెడ్యూల్డ్. మే కాల్ ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్ చేయొచ్చు, పేరెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫైనాన్షియల్గా వీ హ్యావ్ టు నో దట్ దే ఆర్ డిజర్వ్డ్ అండ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ద స్టూడెంట్స్ they have to have 75% and above to get this financial support. And one more thing, application submit చేసేటప్పుడు one request is, don't just put I'm economically weak, I need money. So you have to make sure you are giving right reasons. మీకు ఎందుకు కావాలి హెల్ప్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మంచిగా అప్లికేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డ్యూ డెలిజెన్స్ is lot of steps.
and we have our own rules and regulations. ఏదైనా if you are not, it is not satisfied, then the application will be rejected. Sorry to say that, but that is the reality. So నేను ఇందాక చెప్పినట్లు వాట్సాప్ కాల్ we do from WhatsApp call, email, and the text. And we see that in the application where we can view the application and make sure all the అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాకనే మీకు మీ మెంటర్ విల్ రీచ్ అవుట్. ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అయ్యి మీకు ఎవరైతే మెంటర్ రీచ్ అవుట్ అవుతారో ఎప్పుడు మీరు ఆ మెంటర్ తోటే మాట్లాడాలి. రెఫరల్ ఈజ్ ఓన్లీ రెఫరింగ్ యూ. వన్స్ రెఫరల్ పార్ట్ ఈస్ డన్, రెఫరల్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద పిక్చర్. ఇట్స్ స్టూడెంట్, విద్యార్థి రెస్పాన్సిబిలిటీ మెంటర్తో కనెక్ట్ అయ్యి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ అడగడం కానీ. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ డ్యూ డెలిజెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఆ స్టూడెంట్ నిజంగానే వాళ్ళకి చాలా అవసరం ఉంది, మంచి బ్రైట్ స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు మెంటర్ అప్రూవ్ చేస్తారు అప్లికేషన్. అప్రూవ్ చేశాక మీకు అనిపిస్తుంది, ఇంకా డబ్బులు ఏముందిలే, డబ్బులు వచ్చేస్తుంటాయి, మాకి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి యుఎస్లో వచ్చేస్తాయి అనుకుంటారు. లేదు, ఇక్కడ మళ్ళీ అందరు కలిపి ఫండ్ రైజ్ చేస్తారు ప్రతి అప్లికేషన్కి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఫండ్ రైజింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ, రైట్? ఎందుకు అంటే అందరికీ మన మీద నమ్మకం కావాలి, కరెక్ట్ రైట్ స్టూడెంట్స్కి రైట్ అమౌంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి. బట్ వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్. ఇక్కడ మన యుఎస్లో మన కమ్యూనిటీ ఆల్వేస్ దేర్ టు హెల్ప్ and we'll raise the donation for each application. Then rise ainaka gani we don't send that to college, and that takes time. Sending to college takes time, 6 to 8 weeks at least minimum or more. Funds పంపించాక mentor will intimate, okay, మీకి కాలేజ్కి పంపించాము. అప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్, కాలేజ్ కానీ స్కూల్ కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు రిసిప్ట్ పంపించాలి. అప్పుడే ఈ సైకిల్ అంతా ఫినిష్ అవుతుంది, లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్, లైక్ న్యూ అప్లికేషన్ టు కంప్లీటెడ్ అప్లికేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫీజ్ రిసిప్ట్ పంపించాలి. ఆ ఫీజు కూడా ఒక పేపర్ మీద సైన్ చేసి కాదు, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ రిసీట్. ఓకే, ఈ అంత ప్రాసెస్ కోటగారు 10 to 15 hours అన్నారండి. నిజంగా అది కాదండి, ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది. ఎందుకంటే పిల్లల్ని ఓన్లీ సండే మనం మాట్లాడచ్చు. ప్రిన్సిపల్స్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే చాలాసార్లు కనెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు అసలు దొరకరు. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మేము అందరు మెంటర్స్ అందరూ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ టైంలో వర్క్ చేస్తారండి. ఇట్ ఈస్ లైక్ నాట్ అందరూ 9 to 5 జాబ్ కాదండి. వి ఆల్ వర్క్ హియర్. ఫస్ట్ రెగ్యులర్ డే వర్క్ అయినాక ఈవినింగ్ కూర్చొని, మార్నింగ్స్, వీకెండ్స్ కూర్చొని మే అందరు మెంటర్స్ అంతా దే పుట్ దేర్ ఎఫర్ట్ హార్ట్ఫుల్లీ. సో ఐ రియల్లీ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో ఈచ్ ఇందాక అన్నట్టు, సో వాలంటీర్స్, వీఆర్ లైక్ సో మెనీ వాలంటీర్స్. Everybody works on different applications and అందరూ డిఫరెంట్ టైం జోన్స్లో వర్క్ చేస్తారండి. అంటే మేము జూమ్లో ఒక్క దగ్గర ఉన్నాం, కానీ మేము అందరూ వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉన్నాము, వేరే వేరే టైమింగ్స్లో వర్క్ చేస్తాము. ఇట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్ హౌ అక్రాస్ ద యుఎస్ మెంటర్స్ అందరూ వర్క్ చేస్తారు. ఆ మెంటర్స్ అందరూ దే వర్క్ విత్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద పేరెంట్స్. And think of it, now it is Hyderabad lo, it is what is the time now? It's 9 p.m. So if you see lot of adaptive students join ayyaru,
So they are so interested. They want to know more information. Other students కి help చేయొచ్చని. See, thank you, Kota garu. It's really nice. Yeah, we volunteer after a long day. And we are blessed with BOT Ramulu Samudrala garu and Srinivas Chittamalla garu and Chair Srinivas Kota garu and big team we have. And last lo మీరు చూసారా ఇండియా టీమ్ ఏఎస్ అల్యూమిని యాక్చువల్గా యుఎస్ మెంబర్స్ తో పాటు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు. ఏఎస్ టీమ్ అల్యూమిని మెంబర్స్ మనకి ఏఎస్ ప్రోగ్రామ్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న యూత్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వాలంటీర్స్ అని చూస్తున్నారు కదా, వీళ్ళందరూ యుఎస్ నుంచి. వాళ్ళకి ఆ డెడికేషన్ అండ్ మన కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేయాలి, పూర్ స్టూడెంట్స్ కి పూర్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పేసి అందరూ దే హ్యావ్ డన్. ఎలా చేస్తారు అంటే సమ్ పీపుల్ కొంతమంది టైం ఇచ్చారు, కోర్సులు టీచ్ చేశారు. ఆ కోర్సు నుంచి డొనేషన్ రైజ్ చేసి కిడ్స్ కి సపోర్ట్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ సీ అనికా కపర్తి 16 years బర్త్డే అప్పుడు 16 కిడ్స్ కి స్పాన్సర్షిప్ చేస్తాము. దట్ వాజ్ హర్ బర్త్డే గిఫ్ట్, గివింగ్ టు అదర్స్. వాట్ ఎల్స్ వీ నీడ్? అండ్ శ్రీనిక్ రెడ్డి ఎవ్రీ టైమ్ వెనెవర్ ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికినా చెస్ క్లాస్, బిగినర్స్ చెస్ క్లాస్ చేసి and he raised the donation. Like same way Shrita, Ishika, Dikshi. So will amazing job and they have done. I can't hats off అని చెప్పాలి. ఇంత చిన్న వయసులో పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. So if you see and the referral, స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ పెట్టాక రెఫరల్ మాకు కాల్ చేస్తారు. ఆ రెఫరల్ కి మళ్ళీ ఇంకొకరు రెఫరల్ కి మాకు వాళ్ళ నంబర్ ఇచ్చారండి, మీ నంబరు, అందుకే నేను అడుగుతున్నానండి ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏమైంది. సో అలా 3-4 స్టెప్స్ బదులు స్టూడెంట్ విద్యార్థి మెంటర్ తో వర్క్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెఫరల్ జాబ్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ రెఫర్ చేసేంత వరకే అండి. వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఏఎస్ ప్రోగ్రామ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ డన్ బై ఏఏఎస్ అండి. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ sometimes we get like 4 steps above, I want to know the status of the student. But no, status of the students only student will get the status, not anyone else. And always iasteam@nriba.org కి ఈమెయిల్ పంపించవచ్చు, బట్ స్టూడెంట్ పంపించకూడదు. స్టూడెంట్ మెంటర్ తోటే మాట్లాడాలి, స్టూడెంట్ పంపించకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే మెంటర్ నోస్ వాట్ మెంటర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. దే నో ఈచ్ అదర్. స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు టాక్ విత్ మెంటర్. I will hand over to Swati garu. Thank you, Kota garu. Yeah, I have one request actually. Email చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఈమెయిల్ చేస్తే స్టేటస్ కోసం ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే స్టూడెంట్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, అప్లికేషన్ ఐడి పంపించండి. ఎందుకంటే కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి చాలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీనివాస్, చాలా మంది శ్రీనివాసులు ఉంటారు. సో లాస్ట్ నేమ్ తెలియకపోతే మేము సెట్ చేయలేము ఆ డేటాబేస్ లో. అందుకనే ఎప్పుడైనా ఈమెయిల్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ ఐడితో పాటు ఈమెయిల్ చేయండి. కొన్నిసార్లు ఫోన్ చేసి, సార్ నేను రిఫర్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అండి, స్టూడెంట్ నేమ్ అంటే నాకు గుర్తులేదండి. ఐ మీన్ మీకు గుర్తులేదంటే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఎవరిని రిఫర్ చేస్తారు? అందుకనే ప్లీజ్ సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ విత్ ద డీటెయిల్స్ వెన్ ఎవర్ యూ రీచ్ అవుట్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. And I would like to request Swati garu to go over frequently asked questions by applicants. Okay, sir. Yeah. Krishna garu, please stop. Sorry, yeah. Stop.
This meeting, leave meeting. I don't know. Thank you, Andi Kota garu. Thank you, Krishnaveni. You actually described it so well. I don't think we have to speak anymore about it, but we have like quite a few questions that generally parents and students ask us. So I'll just briefly go over them. So one of the questions, I recently completed 12th grade and I'm not interested in appearing in competitive exams, entrance exams. I would like to join an engineering college with an annual fee of 4 lakhs. My parents are poor, and with my siblings studying abroad, my parents need, so my parents need to save money for my siblings' wedding. How much scholarship can I receive? So about this, Sandy, our program provides financial support for underprivileged students who qualify through common entrance exams. Okay, so that is when you are in engineering and everything, we do want you to show that you are a bright student, and common entrance exam is one thing. We take the rank from there, and that's how we support really bright students. And of course, if your siblings are studying abroad and that shows that you already, your parents have a lot of money to spend. So these students do not meet our program's guidelines. The next question is, I'm an engineering final year student and I'm very busy. Can I send documents via WhatsApp? A big no to this, Sunday, because for security reasons and purposes, we require documents to be submitted through our designed application channels rather than via WhatsApp. Please use the official submission process to ensure that your application is reviewed and handled properly. We understand మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు. Your kids are like really busy with studies and everything, but we as a volunteer take time to go over all these all these submissions, and it's a big process. If by any chance you send it to WhatsApp, we have to download it and upload it onto the system because we need all your documents in one place where it can be seen even by other volunteers who join our program. We have like a database where they all need to be there, and this is for your purpose as well as for our purpose. So despite this, they still find time to help you guys. Volunteers are really busy. Like, we have our own professional and personal responsibilities, and we take time like late in the night because of the time difference to speak to your schools, your parents, because we want to accommodate you guys. So for returning students, I'm a returning student who was supported last year. Why do I need to apply every year? Yes, you do need to apply every year, for the reason being some students change colleges. Some colleges have updated their bank details. Some of them have changed their fee structure. Students' financial situations may have altered. You hopefully, thankfully for better, and this program is for like really underprivileged students. So we need to evaluate the students' current academic performance. Your grades might have dropped, and like Krishnaveni garu said, our criteria is the student should have at least 75%.
The volunteer who worked on your application last year may not be volunteering anymore, and we need all the information from you again. So the next question is, I submitted my application today and need the funds within 2 days. Otherwise, the college or school will not allow us to attend classes or give attendance. Okay, this is not happening, Andy. As Krishnaveni Garu said, minimum 6 to 8 weeks or more, because this whole process, like she explained, it takes a lot of time. And going through the disbursement, the funds need to be go from here to India. So this all takes a lot of time and effort. So it cannot happen in like 1 or 2 days. So the other question is, can you sponsor a laptop? So we have been actively looking for donors to provide laptops in India, and we will definitely consider your request as soon as we find donors. We also welcome any suggestions from our resources within India. Unfortunately, shipping from US is not a feasible option. Does the program only offer financial support, or does it provide career guidance as well? Yes, our program does offer career guidance. Our program primarily provides tuition support, and we have done quite many computer and communication skills programs. You being in the school, getting out there, you are all bright students, but you need to have a little extra to get into the job market. And for that, you need extra skills. So like communication skills, which is like very, very important, and computers, which is like the thing now, which everybody needs to know. And most of you guys in engineering, and I keep hearing that most of the students are in data sciences now. So we do offer enhancing and advanced programs. And additionally, our proud alumni have started a placement support group where they share job postings and mentor students for campus selections and interviews. AAS team members and donors can also serve as mentors. Don't hesitate to ask. We are a resourceful community, and I've known a lot of our volunteers have mentored many a student, helping them through their interview processes and mentoring them and making sure they get placed in like really good companies. And I would actually say whoever is on the call, they should take the communication skills course and job readiness course, which we've tied up with Asha Infinite Foundation. That foundation also has like very diligent and dedicated volunteers who take out their time, just like us, volunteer to teach all the students, and they have like amazing program to improve their communication skills and public speaking skills, and how to attempt and pass at interviews and such. Can you sponsor hostel fees and miscellaneous fees, not just college and school fees? As per our program guidelines, we support fees for basic education, which includes college and school fees, subject to limits based on geographical location and the student's grade level. We will only consider covering hostel or transportation fees for bachelor degree students from rural areas where there is no college in their own town. How much money will you provide to help me change my child to a different school? As a volunteer, I handle applications based on details and admission confirmations we receive.
I cannot specify the amount we can approve without this information. You're free to choose the school or college you wish to send your child to. So it's all your choice, Andy, and we can only handle the application, process the application based on the details that you send. And we do confirm all the information that you guys do submit by reaching out to schools and such. My child completed a bachelor's in engineering with financial support from the program and got a job through campus placement. However, we are not satisfied with the salary package. We want to send our child for a master's degree in India or abroad. So we, correct me if I'm wrong, Kotagaru, Krishnaveni garu, we do not support master's degrees. We only go until undergraduate, like just degree. My child the next question is, my child completed a medical degree with financial support from the program and would like to pursue a master's degree. It costs 10 lakhs rupees in India. However, we want to send them abroad, which requires 20 lakhs rupees. This is a no-no only. According to our program, we do not support such requests. So, like I've said, we strongly recommend that our students accept a job and explore further opportunities. Our program does not provide support for pursuing a master's degree in India or abroad after professional degree program. We may support for master's in India after 3 years bachelor's degree program. So I stand corrected. We may support for master's after a 3-year bachelor degree program and not a professional degree program. And that's it for me, Andy. Next, I would like to hand it over to Dr. Kotagaru. He's going to handle the questions by referrals. Sorry. Thanks, Swati garu and Krishnaveni garu. So I have a few slides about frequently asked questions from referrals. The referrals are the people అంటే మీకు తెలిసిన చుట్టాలు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు. సో చాలాసార్లు అడుగుతుంటారు, యాజ్ అ రెఫరల్ హౌ కెన్ ఐ స్పీడ్ అప్ ద అప్లికేషన్ రివ్యూ ప్రాసెస్. ఇంత చార్ట్ లో కూడా ఎవరు అడిగారు అప్లికేషన్ స్టాటస్ టైమ్ లైన్ ఏంటని. సో ద బెస్ట్ వే టు ఎక్స్పీరియట్ ద ప్రాసెస్ అంటే తొందరగా మేము ఫినిష్ చేయాలి అంటే కనుక, సో ద అప్లికేషన్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్. కృష్ణవేణి గారు చూపించారు కదా లిస్ట్. సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉండాలి. మేము ఫోన్ చేసేటప్పుడు ఫ్యామిలీస్ చాలా మంది నెంబర్ సేవ్ చేసుకోరు. సో మీరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పండి మా నెంబర్, ఒకవేళ ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే కనుక నెంబర్ సేవ్ చేసుకోమని. సో అగైన్ కృష్ణవేణి గారు చెప్పినట్టు లైక్ వీ డూ లైక్ వాట్సాప్. చాలా మంది వాట్సాప్ ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు నెట్ ఆఫ్ చేసి ఉండొచ్చు. సో వీ డూ గూగుల్ వాయిస్, సమ్టైమ్స్ లైక్ ఈమెయిల్స్ అండ్ ఆల్సో మెసేజెస్ త్రూ NRIVF పోర్టల్. ఇన్ని చేసినా సరే కొన్నిసార్లు జనాలు ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు, పేరెంట్స్. స్వాతి గారు ఒక స్టూడెంట్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ మేలో సబ్మిట్ చేశారు. స్వాతి గారు రిమైండర్ పంపిస్తూనే ఉన్నారు ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి. January 1st వీక్ వచ్చి మేడం వాళ్ళు పిల్లలు స్కూల్కి రానివ్వట్లేదండి స్కూల్ వాళ్ళు. తను 6 months స్పెండ్ చేశారు ఆల్రెడీ, డాక్యుమెంట్స్ అడిగినట్టు ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ ద student or parent to communicate with our team members. So that's the best thing like anyone can do to speed up the process. So referrals కొన్నిసార్లు చెప్తారు, స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ నాకు అప్లికేషన్ స్టాటస్ కోసం అడుగుతున్నారు, AAS టీమ్ అసిస్ట్ చేయగలరా, సో ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ఆర్ పేరెంట్.
So, so we recommend that student work directly with the AAS team member. ఎందుకంటే AAS team member ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అప్లికేషన్ స్టేటస్. సారీ, there is no hyphen here. Student can send an email to AAS team for any reason, like a volunteer cyber and busy ఉండి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే కనుక సో స్టూడెంట్స్ AAS team NRI email చేయొచ్చు. లైక్ స్టూడెంట్ నేమ్, అప్లికేషన్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉంటే చాలా మంచిది. సో మా టీంలో ఎవరు టైం ఉంటే వాళ్ళు వెంటనే అప్లికేషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలరు. అండ్ ఆల్సో ఇది మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే రిఫరెన్స్ నాకు కాల్ చేస్తారు, సార్ స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని. లేకపోతే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు వేరే ఊరు నుంచి అనుకోండి, వాళ్ళు చాప్టర్ లీడ్ అడుగుతారు. చాప్టర్ లీడ్ ఏమో he has to ask someone else actually. Our AAS team, our chair, and okay, Srinivas Kota is the chair. And then people ask me, then I have to tell our team member, okay, student status. So we are adding like multiple levels of communication. Please encourage student or family to work with us. So documents list చూపించాము ఇది వరకు slide లో. So why do I need all the documentation if I refer a student or sponsor them? లైక్ నేనే రిఫర్ చేస్తున్నా, నేనే స్పాన్సర్ చేస్తా, డాక్యుమెంట్స్ అని ఎందుకు అప్రూవ్ చేయవు. సో ప్రోగ్రామ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మేము కానీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసామంటే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉండాలి. ఒకవేళ డోనర్ ఉన్నా లేకపోయినా తెలియదు, మాకు సంబంధం లేదు, డాక్యుమెంట్స్ అయితే మాత్రం అన్నీ ఉండాలి మేము డెసిషన్ తీసుకునే ముందు. సో ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ విల్ నాట్ బి రివ్యూడ్. సో వి సెండ్ అప్లికేషన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉంటే కనుక మేము రిమైండర్స్ ఇస్తుంటాము. సో వీ వెయిట్ ఫర్ లైక్ మేబీ 3 months 4 months అండ్ దెన్ వి రిజెక్ట్. సో ఎవరైనా తనే రిఫర్ చేసి తనే స్పాన్సర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక, డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలని లేకుంటే కనుక మీరు డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్కి సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయని అవసరం లేదు. సో కొన్నిసార్లు అడుగుతుంటే, నేను మా చుట్టాలు అబ్బాయికి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్కి 1 year 3 lakhs ఇస్తున్నాను, can I sponsor them through NREVA? So yeah, we have a limit and so basically our program supports basic education and associated fee. But మేము IIT కోచింగ్ స్కూల్ నుంచి కానీ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కానీ IIT కోచింగ్ అలాంటివి సపోర్ట్ చేయము. సో అండ్ ఆల్సో అమౌంట్ అప్రూవ్ చేసేది అనేది వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండేది అంటే పల్లెటూరులో ఉన్నారా లేకపోతే సిటీలో ఉన్నారా దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది కూడా. సో ఎనీవే ఇందాక చెప్పినట్టు డోనర్ ఇప్పుడు మీరు 3 lakhs ఇస్తున్నా నేను అప్రూవ్ చేయాలి అలాంటి కాన్సెప్ట్ అయితే లేదు ప్రోగ్రామ్కి. డోనర్ ఉన్నారని అప్రూవ్ చేయలేము, డోనర్ లేరని రిజెక్ట్ చేయలేము. ఒకవేళ మేము అప్లికేషన్ కానీ అప్రూవ్ చేసినట్లే కనుక మేము డోనర్ని చూస్తాము. అమ్మవారి దయ వల్ల గత 1.5 year అప్రూవ్ చేసిన 350 అప్లికేషన్స్ కూడా మాకు డోనర్స్ వెంటనే విత్ ఇన్ అ డేలో వచ్చిన చాలా ఉన్నాయండి కేసెస్. సో మీరు కావాలనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ డొనేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ స్టూడెంట్కి డొనేట్ చేయొచ్చు, బట్ మేము మా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అప్రూవ్ చేస్తాం. సో కొన్నిసార్లు అడుగుతుంటారు, మా తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లలు ఊర్లో చిన్న ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుతున్నారు, నేను స్పాన్సర్ చేస్తా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి. అగైన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అండి. అంటే ఏంటంటే డబ్బు లేదని చదువు ఆపేసే సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని మా ఉద్దేశం, కానీ స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ పంపించాలని కాదు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా. సో కెన్ బి ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ యాక్చువల్గా, రిఫరెన్స్ అనే కాదు. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇండియాలో ఇలాంటి సర్వీస్ చేస్తున్నారు, నేను వాళ్ళకి చెప్తా ఈ ప్రోగ్రామ్కి అప్లికేషన్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేసామని, నువ్వు అప్రూవ్ చేస్తావా, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వీళ్ళ కోసం తెలుసు ఫ్యామిలీ కోసం అంటే, ఎనీవన్ కెన్ రికమెండ్ స్టూడెంట్స్ టు ద ప్రోగ్రామ్, బట్ ద డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రాసెస్ వీ విల్ టేక్ కేర్. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు స్ప్రెడ్ అబౌట్ ద లైక్ ద AAS ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎలాగా న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అంటే, సో వి కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ నాట్ టు సెండ్ ఎనీ మెసేజ్ ఆన్ వాట్సాప్. వాట్సాప్లో మీరు ఒక మెసేజ్ పెడితే అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు. కానీ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు మీ బంధువులు కానీ మీ దూరపు చుట్టాలు కానీ ఎవరైనా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మీరు వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పండి, ఇలా AAS ప్రోగ్రామ్ ఉంది, పేద పిల్లలకు సహాయం చేస్తారు వీళ్ళు అని.
వాళ్ళకి ఎవరికైనా తెలుసుంటే రికమెండ్ చేయమని చెప్పండి. కానీ దయచేసి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టకండి, ఓకే ఇస్తారు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయండి అని. అలానే ఎక్కడైనా ఎవరితో మాట్లాడినా నా పేరు చెప్పండి వాళ్ళు ఇస్తారని కూడా చెప్పొద్దు. ఎందుకంటే సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే మీట్ ఆల్ అవర్ గైడ్ లైన్స్. అండ్ కొన్నిసార్లు మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ మాటిమాటికి వస్తుంటుంది యాక్చువల్గా. సో డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఎందుకు కావాలి, వాళ్ళు మా తెలిసిన వాళ్ళు పర్సనల్ గా తెలుసు, ఐ క్యాంట్ అప్రూవ్ అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ వచ్చిన తర్వాత డిసిషన్ తీసుకోవాలన్నా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఉండాలి. ఒకవేళ డోనర్స్ ఎవరైనా మనీ డొనేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే మేము చెప్పగలిగి ఉండాలి. సో ప్రాసెస్ అంతా మేము వాలంటీర్స్ వస్తుంటాం వెళ్ళిపోతుండవచ్చు, కానీ ప్రాసెస్ అంతా వీ ట్రస్ట్ ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్. యాక్చువల్గా ఇట్స్ బీన్ evolved over like last 15 years. So yeah, please help us maintain consistency and credibility in our program. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ అంతా ట్రస్ట్ మీద నడుస్తుంది. చాలా సార్లు మేము అప్లికేషన్ ఈ స్టూడెంట్కి ఇంత అమౌంట్ కావాలంటే వితిన్ 5 minutes లో డొనేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇదంతా ట్రస్ట్ మీద నడుస్తుంది ప్రోగ్రామ్ అంతా. సో కొన్నిసార్లు చాలా మంది అడుగుతుంటారు, హౌ కెన్ ఐ టేక్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్స్? సో we have like several ways. We always need volunteers. So we receive around 500 application every year. So ప్రతి application కి 10 to 15 hours పడుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు అయినా రిజెక్ట్ అయినా సరే అంత ఎఫర్ట్ పట్టచ్చు. ఇంకా యాక్చువల్గా రిజెక్ట్ చేయాలంటే ఇంకా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఒకవేళ డోనర్ అయినా సరే లేదంటే ఏదైనా స్టూడెంట్ మెంటర్ చేయాలనుకున్నా మీరు మెంటర్ చేయొచ్చు. So next mock interviews conduct చేసాం between January to April. So you can be a volunteer to do mock interviews, and you can come up with any ideas to support our beneficiaries and contribute for their success. And so yeah, if you have like anyone has any idea so that we can make it better, so we are happy to do that. For example, మా పాత స్టూడెంట్ మోహిత్ అన్నాడు. మోహిత్ చెప్పేవాడు మొదట్లో మేము ఏజూర్ అని లాంటి కొంచెం హైఫై టెక్నాలజీ క్లాసెస్ అని ఆఫర్ చేస్తే మోహిత్ అన్నాడు, సార్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మాకు క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ లో మాకు కావాల్సినవి సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పైథాన్, లైక్ C++, అలాంటివి. ఓకే షూర్, సో విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. అండ్ దెన్ హి సెడ్ ఓకే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా మంది రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి ఉన్నారు, కమ్యూనికేషన్ skills training will be helpful and suggest చేశాడు. So we made that happen. So yeah, any ideas, whether you are a student or a volunteer or donor, if you have any ideas to help us improve the program, please share. So I would like to join the AAS team. What is the biggest challenge for volunteers, and also what is the minimum requirement? So we require at least like 3 to 5 hours a week, or at least like one application a month. The biggest challenge is the due diligence program. ఎందుకంటే మాకు ఫ్యామిలీ ఎవరు పర్సనల్ గా తెలియదు. మేము వాళ్ళకి కాల్ చేసి మీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటండి, ఒకవేళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అని లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెన్స్ ఇలాంటివన్నీ అడగడానికి మాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. యాక్చువల్ వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు, మేము ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడగాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత డీటెయిల్ గా చెప్తే అంత క్లియర్ గా మాకు ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాము. అందుకే ఏం చేస్తామంటే so we treat them as an extended family member so that they feel comfortable, and then we feel comfortable as well. So volunteers actually the first two or three applications can be challenging, but we find true satisfaction and happiness when these students succeed in their life. So for example, in last 4.5 years, I worked over more than I think 300 applications. I worked with 80 families. Whenever I call like student mom, పర్వాలేదమ్మా మీరు అన్నా అనొచ్చు నన్ను, పిల్లలతో మాట్లాడినప్పుడు యూ కెన్ కాల్ మీ అంకుల్, డోంట్ సే సార్. సో దట్ వే దే ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ దెన్ ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. సో డెఫినెట్లీ first 2 or 3 applications will be challenging for any volunteer, but it gives a lot of happiness. So the whole program is like, there are the students in need, we have wonderful donors. So all we do as a AAS team, so we are connecting to serve, so that the students in need can get help from the donors, so that they can complete their studies and be successful. I would like to request Venkatesh Garu to go over the frequently asked questions by donors.
Venkatesh garu, you can share your screen. 1 second అండి. One second అండి. ఓకే. ఓకే. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ అండి? Yes, Venkatesh garu. Okay, sorry, and a new laptop and I had to manage the settings. Okay, so I think I want to start by saying donors are the key for this program to be successful, and they trust us, and this program works with trust. And శ్రీనివాస్ గారు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు కొన్నిసార్లు డోనర్స్ అప్లికేషన్ పంపించగానే విత్ ఇన్ ఏ డే, విత్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ దే కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ డొనేట్. అండ్ వితౌట్ దెమ్ ఐ థింక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ స్కేల్లో అయితే సక్సెస్ అవడం కష్టం అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ డోనర్స్ సో ఫార్. విత్ దాట్ సెడ్, ఫ్రీక్వెంట్గా మాకు డోనర్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. సో we felt okay, వాటికి కూడా ఆన్సర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అని. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్, నేను ఒక స్టూడెంట్ స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు? ఒకసారి స్పాన్సర్ చేస్తే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉండాలా అనేది ఒక క్వశ్చన్. అయితే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఈ ఇయర్ స్పాన్సర్ చేసినందుకు యు ఆర్ నాట్ లయబుల్ టు స్పాన్సర్ ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఓన్లీ టు స్పాన్సర్ దిస్ ఇయర్, డూ ఇట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్. ఏం జరుగుతుందంటే, ప్రీవియస్ స్పీకర్స్ చెప్పినట్టుగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్స్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్. అంటే ప్రతిసారి అప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఓకే స్టూడెంట్ బాగా చదువుతున్నాడు అని, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఇంకా మారలేదు అని, దే స్టిల్ నీడ్ హెల్ప్ అని. ఆ డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ సి ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్కి ప్రీవియస్గా ఎవరైనా డోనర్ ఉన్నారా అని. సో అవర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ టు రీచ్ దమ్. మేము రీచ్ అవుట్ అవుతాం డెఫినెట్గా. రీచ్ అవుట్ అయినప్పుడు ఒకవేళ ప్రీవియస్ డోనర్కి వేరే కమిట్మెంట్స్ వల్ల కంటిన్యూ చేయలేకపోతే వెల్ అండ్ గుడ్ అండి, నో ప్రాబ్లం, వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అదర్ డోనర్స్. బట్ ఇఫ్ ప్రీవియస్ డోనర్కి వీ విల్ టెల్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటే కూడా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. సో దెర్ ఈస్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్. ఈ సంవత్సరం చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్లో కూడా చేయాలని. సో యా, వెరీ గుడ్ అండి. సో జనరల్గా ఇప్పుడు చేయలేకపోయినా, వేర్ కెన్ ఐ ఫైండ్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ హూ నీడ్ డొనేషన్? ఎక్కడ నేను తెలుసుకోవచ్చు? ఎన్ఆర్ఐవిఏకి వెబ్సైట్ ఉందండి, nrivia.org. హోమ్ పేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మెన్యూ బార్లో మనకి సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో అడాప్ట్ ఎ స్టూడెంట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే అడాప్ట్ ఎ స్టూడెంట్ హోమ్ పేజ్ వస్తుందండి. దాంట్లో మనము కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నీడ్ ఫండింగ్ అనే ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. అందులో మనము స్టూడెంట్స్ కరెంట్లీ ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలో వాళ్ళ లిస్ట్ ఉంటుంది. అలా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఎవరి స్టూడెంట్స్ నీడ్ లేకపోతే, యూజువల్గా బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఆ టైంలో అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ we may not see more applications. అలాంటప్పుడు మీరు AAS@nrivia.org కి ఇమెయిల్ చేయొచ్చు, ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టు సపోర్ట్ స్టూడెంట్స్.
అప్పుడు మాకు ప్రాస్పెక్టివ్ డోనర్స్ అనే వాట్సాప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో యాడ్ చేస్తాము. సో దాట్ వే మీకు ఫ్యూచర్లో స్టూడెంట్స్కి నీడ్ అయితే ఆ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. అప్పుడు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్టెండ్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చి చాలా మంది డోనర్స్ అడుగుతుంటారు, అప్లికేషన్కి $500 లేకపోతే $700,000 ఇట్లా కావాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి దగ్గర తక్కువ అమౌంట్ డొనేట్ చేయాలంటే నేను హెసిటేట్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఐ కెన్ డొనేటెడ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనో డొనేట్ చేయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్తో ముందుకు రావడం అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గెస్చర్ అండి. వి అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మెనీ టైమ్స్ అప్లికేషన్ సింగిల్ డోనర్తో అవ్వదండి, మల్టిపుల్ డోనర్స్ ఉంటారు. సో హార్ట్ఫుల్గా మీకు ఎంత డొనేట్ చేయాలంటే అంత డొనేట్ చేయొచ్చు. హౌ మచ్ ఎవర్ స్మాలర్ ద అమౌంట్ ఈస్, ఇట్ క్యాన్ బి లైక్ $25, $10 ఆర్ ఈవెన్ లెస్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ కోసం మేము వేరే డోనర్స్ని ఎతుకుతామండి. అవర్ వాలంటీర్స్ వర్క్ diligently to find donors continuously. Okay. So now that I learned about the program, I want to support. So నేను ఎన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎట్లా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా డొనేట్ చేయొచ్చు? సో మాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉందండి. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అందులో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్ ఇందాక చెప్పినట్టు వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే వెబ్సైట్లో ఏ స్టూడెంట్కి నీడ్ ఉందో డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయండి. అక్కడి నుంచి అయినా మీరు డొనేట్ నౌ అని క్లిక్ చేస్తే కాస్ అడాప్ట్ స్టూడెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసి యూ కెన్ డొనేట్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ యూ వాంట్ త్రూ పేపాల్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ ఒకవేళ జిల్లా అయితే pay2services@nrava.org ఆ అకౌంట్కి మీరు జెల్లే ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయొచ్చండి. లేదు మేము మా ఎంప్లాయర్ మ్యాచింగ్ డొనేషన్ చేస్తుంది అండ్ NRIVA ఈజ్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ ఎంటిటీ అనుకుంటే మీరు ఎంప్లాయీ మ్యాచింగ్ ద్వారా కూడా డొనేట్ చేయొచ్చండి. అలా చేసేటప్పుడు వెబ్సైట్లో మీరు చెక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి కామెంట్స్లో ఏ ఎంప్లాయర్ డొనేషన్ మ్యాచింగ్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఎంప్లాయర్ మ్యాచింగ్ చేసే వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ NRIVA ఆర్ అడాప్ట్ స్టూడెంట్ బై NRIVA. ఈ రెండిట్లో ఏది ఉన్నా మీరు యూ కెన్ డొనేట్ త్రూ ఎంప్లాయీ మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. బట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వైల్ యు ఆర్ డొనేటింగ్ యూ మెన్షన్ ఓకే ఇది ఈ డొనేషన్ అడాప్ట్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్కి యూస్ చేయమని కామెంట్స్లో, సో దట్ వీ కెన్ ప్రాపర్లీ ఛానలైజ్ ద ఫండ్స్ టు ద రైట్ ప్రోగ్రామ్. But many employers, they take 3 to 4 months to actually send the matching donations to NRIVA, and this is just for your information. Alternatively, some of the companies also allow donating volunteer hours and if your company allows okay మీరు volunteer hours donate చేస్తే the company will pay some amount to NRIVA అండి. అట్లాంటిది ఉన్నా కానీ you can go to that through your company website and search for NRIVA or adapt a student by NRIVA and donate your hours. That way also you can support students. Okay, another frequently asked question is నేను ఒక $1,000 ఎంప్లాయర్ వెబ్సైట్ నుంచి డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ప్లస్ ఎంప్లాయర్ ఒక 1,000 కానీ 2,000 కానీ 3,000 కానీ ఎక్స్ట్రా డొనేట్ చేస్తాడు. సో హౌ కెన్ ఐ చూస్ ఏ స్టూడెంట్కి నేను సపోర్ట్ చేయాలి అనేది? సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా we will be able to add you to the prospective donors WhatsApp group and Telegram group. ఎప్పుడైతే వాలంటీర్స్ డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసి అమౌంట్ డిసైడ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ అప్రూవ్ చేస్తారో ఆ అప్లికేషన్ మేము వాట్సాప్ గ్రూప్లో అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ వచ్చే లింక్స్ బట్టి ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఆ స్టూడెంట్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే you can mention your employer matching donation transaction details and how much of that amount you want to use for this application అనేది కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పచ్చండి. చెక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి యూ కెన్ డొనేట్. లేదు అట్లా ర్యాండమ్గా కాకుండా నాకు ఒక క్రైటీరియా ఉంది, ఐ వాంట్ టు, చాలా మంది అడుగుతారండి, వి వాంట్ టు సపోర్ట్ గర్ల్ కిడ్స్ అండ్
we as a program volunteers feel very happy when we listen to that. Some people say, okay, నేను స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్కి హెల్ప్ చేస్తానండి, వాళ్ళకి బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. సో అట్లా మీకు ఏమైనా ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కానీ ఏ టీమ్తో మీరు షేర్ చేయొచ్చు. వీ విల్ ట్రై టు యూస్ యువర్ ఫండ్స్ ఓన్లీ హూ మెట్ దట్ క్రైటీరియా. మీకు అట్లాంటి ప్రిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు అంటే మాకు నెక్స్ట్ వచ్చే అప్లికేషన్స్కి మేము ఆ ఫండ్స్ని ఆటోమేటిక్గా వాడుకోవడం జరుగుతుందండి. ఓకే, చాలా మంది డోనర్స్ అడుగుతారు, మేము డొనేట్ చేస్తున్నాం కదండి, మేము స్టూడెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడొచ్చా బిఫోర్ మేకింగ్ ఏ డొనేషన్? we also wish to make that happen అండి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో 90% ఆఫ్ ద టైంలో డొనేషన్ అనేది సింగిల్ డోనర్తో అవ్వదండి. It will be not a great experience for the parents and the students if ఒక అప్లికేషన్కి 4-5 డోనర్స్ ఉంటే అందరితో వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడించడం వాళ్ళకు కూడా ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంటుంది. సో అట్లా డోనర్స్కి పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం అట్లా మల్టిపుల్ డోనర్స్ ఉన్న కేసులో కష్టము. కానీ మీరు ఇఫ్ యూ plan to take care of the student completely and also wish to continue your mentorship to the student, so student will be successful, అట్లాంటి కేసులో మీరు AAS team volunteer తో రీచ్ అవ్వచ్చండి. we will try to definitely connect you to the student and the parents. And Kota garu, in this particular request, I have a suggestion which you haven't, maybe you are already doing it. We already have a diligence report. If any donor wants to make a decision of a donation based on a diligence report, we can always share a diligence report privately to the donor only before they can make a donation decision. Right? That could be a suggestion if it is not already done this way. But yeah, thanks. Yeah, Ramesh garu. Actually, మన donation request పంపించేటప్పుడు we write like 3-4 sentences about the like family. If they have any more questions, we offer that kind of information. So Great. the Yeah. private chats. cool. Okay, Yeah, thanks for that point, Randy. So we can always provide that due diligence report, what details we gathered, and also donors can work with the volunteer to ask what further questions you have. అట్లా అడిగితే we will definitely try to gather that information and provide answers as well. Nice. Sorry, I just switched from Windows to Mac and I'm trying to learn it as well. Okay. I would like to donate certain amount. Can you approve the applications I send? సో చాలా సార్లు ఇవి కూడా అడుగుతారండి, మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను డొనేట్ చేస్తాను, ఆ అప్లికేషన్ మీరు అప్రూవ్ చేయగలరా అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యాజ్ ప్రీవియస్లీ సెడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ డొనేటింగ్. దట్ మీన్స్ ఎ లాట్ టు ద ప్రోగ్రామ్. బట్ ఒక అప్లికేషన్ అప్రూవ్ చేయడము, అప్రూవ్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ అప్రూవ్ చేయాలి అనేది ప్రోగ్రామ్ గైడ్ లైన్స్ ని యూస్ చేసుకుని వాలంటీర్స్ డ్యూ డిలిజెన్స్ చేసినప్పుడు దే విల్ డిసైడ్ వాట్ అమౌంట్ టు అప్రూవ్ అండ్ విచ్ అప్లికేషన్ టు అప్రూవ్, విచ్ అప్లికేషన్ టు నాట్ అండి. డోనర్స్ ఉన్నట్టు శ్రీనివాస్ గారు ఎందాక చెప్పినట్టు, డోనర్ ఉన్నాడు అనే అప్లికేషన్ అప్రూవ్ చేయము, డోనర్ లేరు అని అప్లికేషన్ ని రిజెక్ట్ చేయము. సో వీ జస్ట్ ఫాలో ద ప్రాసెస్ అండ్ ద గైడ్ లైన్స్. Okay. Another frequently asked question is, నేను రూపీస్ లో డొనేట్ చేయొచ్చా? At this time, website lo the donation they seek is in dollars అండి, but we have Venkatesh garu, I wanted to see, we can talk offline. Yeah. Answer should be yes for this. Okay. Answer is still yes అండి. I was coming to that. Okay. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ సేయింగ్, వెబ్సైట్ లోంచి డైరెక్ట్ గా డొనేట్ చేస్తే డాలర్స్ లో చేస్తారు, బట్ మనకి AAS అల్యూమినీ ఉందండి ఇండియా టీమ్ లో, వాళ్ళు AAS అల్యూమినీ ఆల్రెడీ ఆర్ డొనేటింగ్ 300 ఎవ్రీ మంత్, మెనీ స్టూడెంట్స్. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు డొనేట్ ఇన్ రూపీస్ అండి, ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు one of the team member or email to aasteam@nrivia.org, and we will definitely ensure we share the details and the process on how to share in India rupees.
Can I mentor a student who I provide financial support for? Yes అండి, ఇందాక ప్రీవియస్ స్పీకర్స్ మాట్లాడినట్టు we just don't provide financial support. Our goal is to empower the student so that they'll get a job and then they can take care of their family, and then it's a way to remove a family from poverty. And there are a lot of other things like mock interviews, spoken English classes, training on the key skills, lot of things we do. And then మీరు యాజ్ అ డోనర్గా మీరు ఎక్స్ట్రా మెంటరింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటే వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు కనెక్ట్ ద మెంటర్స్ టు ద డోనర్స్ టు ద స్టూడెంట్. ఓకే, యంగెస్ట్ డోనర్స్ ఇందాక మనకి ఆల్రెడీ కొంతమందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, బట్ వీ వాంట్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ యంగెస్ట్ డోనర్స్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్, శ్రీనిక్ రెడ్డి. He has been continuously from the last 2 years or more, maybe subjected to correction, teaching chess for kids and raising donations. In the last 3 years, $3,000 raised chesi, and he has been donating the same to various students who need funds through AAS program. Anika Kapati has stood out with her kind gesture. On her 16th birthday, she supported 16 students. I think I want to thank her and their parents for this, for being an example of, celebrating the birthday by giving. Sneha Vaigandla, she is a pre-med student, donated to AAS program from her first earnings from the social media influencer. And she is also a social media influencer. So andulonchi vachina money nunchi she donated from her first earnings, which is a kind gesture again. Saranya Kesarla, she is a 11th grader. She donated from her first salary from her summer internship program. Wow. As a 11th grader, she did an internship, and from there she tried to donate to the program. Thank you so much, Sharanya. And then Pawan Kapurvuri, he is a former beneficiary of adopted student, and from his first salary, he supported 7 students. By the way, 2 of them are my students. Thank you, Pawan. With that said, I want to give it over to Mohit and Srinivas Garu for sharing information about the returning applications. Yeah, thank you so much, Venkatesh Garu. One second. Please go ahead. Yeah, let me share my screen. Okay, Mohit. Yeah, before going to this slide, I would like to thank Pawan. Thank you so much for your donation for supporting 7 students. Okay, so coming to information for returning applications, so ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో రెస్పెక్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ద వాలంటీర్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఐ మీన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ వాలంటీర్, సో వాలంటీర్స్ అంటే ఎవరంటే వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా టైం ని సొసైటీకి ఇచ్చి సొసైటీలో మార్పు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు అనమాట. లైక్ దే బ్రింగ్ బ్యాక్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో వీ షుడ్ క్లియర్లీ రెస్పెక్ట్ దేర్ పర్సనల్ స్పేస్ అండ్ దేర్ పర్సనల్ టైం అనమాట. సో మనకి లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేది మనకి ఇండియా నుంచి వస్తాయి. లైక్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా మంది కాల్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళ ఏఎస్ మెంటర్స్ అందరూ యూఎస్ లో ఉంటారు. సో మనకి మార్నింగ్ అయితే వాళ్ళకి నైట్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ ట్రబుల్ టు దెమ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మీ స్టేటస్ గురించి కానీ మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ గురించి కానీ ఏదన్నా మీకు ఎనీ క్వెరీస్ ఉంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ ఏఎస్ మెంటర్ కి మెసేజ్ చేయండి, ఆర్ యూ కెన్ డ్రాప్ అన్ ఈమెయిల్ టు asteam@nrva.org. Please respect the personal space and personal time. Everybody is working in all the AAS team. Mohit, 1 second. Screen share చేస్తున్నారండి. I don't see the screen. Is it just me? Yeah, నేను just Yeah, we can see the screen and Oh, you can see this. Okay, thank you. Go ahead. Okay. So coming to the next one. So most of the thing వీళ్ళకి ఇది క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట మనకి.
సో ఎవరైతే లైక్ మనకి ఇయర్ కనుక స్కాలర్షిప్ వస్తే మనకి రిమైనింగ్ 3 years కూడా వస్తుంది అనుకుంటారు, లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నమాట. ఈవెన్ ఐ కుడ్ సీ ఇన్ ద చార్ట్ ఆల్సో. సో సో ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది ఒకవేళ ఈ ఇయర్ కనుక స్కాలర్షిప్ వస్తే ఇట్ డస్ నాట్ గ్యారంటీ దట్ యూ వుడ్ బి గెటింగ్ ద రిమైనింగ్ ఇయర్స్ ఆల్సో. సో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దాట్ మనం ఇయర్ కనుక అప్లై చేస్తే మనకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కనుక నెక్స్ట్ ఇయర్కి వస్తే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి. సో ఇయర్ కనుక మనకి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది, సో యూ హావ్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ అప్లికేషన్, సో నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో నీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంది, నీ అకాడమిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంది, సో ఇయర్ కూడా ఇస్ దేర్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్ నీ ఫైనాన్షియల్ పరంగా, ఏదైనా ఇస్ దేర్ ఎనీ గ్రోత్, నువ్వు ఇండిపెండెంట్ గా నువ్వు ఫీజు కట్టగలుగుతున్నావా అని అసెస్ చేసి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్యాడ్ అండ్ యూ నీడ్ సపోర్ట్, దెన్ వీ కెన్ అప్రూవ్ ద స్కాలర్షిప్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో. సో ఇట్ డస్ నాట్ గ్యారంటీ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి స్కాలర్షిప్ వస్తుందనే కాదు. సో ప్లీజ్ మైండ్ దట్. అండ్ కమింగ్ టు అప్లికేషన్ సబ్మిషన్స్ వచ్చేసి, సో we expect 12th grade and above to submit their applications by themselves అనమాట. సో ఎవరైతే లైక్ పేరెంట్స్ లో పోవర్టీ, లైక్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ యాక్సెస్ లేకుండా, లైక్ వేర్ దేర్ ఎనీ రిమోట్ ఏరియాస్ అండ్ దే డోంట్ నో లైక్ హౌ టు సబ్మిట్ అన్ అప్లికేషన్, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ AAS టీమ్ ఆర్ AAS అల్యూమిని టీమ్. సో ఎవరైతే లైక్ 12th and బీటెక్ ఉన్నారో, we expect them to submit application by themselves. ఓకే, సో టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట. లైక్ సో నాది ఇంట్రొడక్షన్ లో నేను ఈ పాయింట్ మిస్ అయ్యాను అనమాట. సో నేను ఎప్పుడైతే లైక్ బీటెక్ 4th year లో చదువుతున్నానో, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ NRV హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ మాస్టర్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లాస్ అనమాట. దిస్ కోర్స్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఈవెన్ అప్పుడు కూడా నా ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్రాక్ విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, ఎక్సెంచర్. నేను చెప్పాను ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ లైక్ ఈవెన్ NRV వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా తీసుకొస్తున్నారు. ఈవెన్ ఐ సీన్ లాట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ హైదరాబాద్ వచ్చేసి, లైక్ దే ఆర్ పేయింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు లెర్న్ దిస్ అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ అండ్ దే ఆర్ అగైన్ సర్చింగ్ ఫర్ అ జాబ్. సో ఐ సజెస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైతే చదువుతున్నారో, లైక్ యూ కెన్ స్పెండ్ సమ్ వీకెండ్ టైమ్స్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ లెర్న్ దిస్ టెక్నాలజీ. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ టు క్రాక్ జాబ్. సో గివింగ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ అన్నమాట. సో గివింగ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ అనేది, సో ఎవరైతే మనకి హెల్ప్ చేశారో సో వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు అనమాట. లైక్ సో ఎప్పుడైతే లైక్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ నౌ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సపోర్ట్ సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ. లైక్ ఇప్పుడు AAS అల్యూమిని అనేది లైక్ ఇట్స్ బీన్ స్టార్టెడ్ విత్ 1 అండ్ ఇట్స్ బీన్ గ్రో టు నౌ 80 donors actually. So they have been spending, like they are donating 300 rupees per month actually. Yeah, that's all from my end, Kotagar. Okay. So I just want to summarize our accomplishments. I know, I mean, ఈ నెంబర్స్ అన్ని బాగుంటాయి చెప్పడానికి, కానీ మా రియల్ యాక్చువల్ అకాంప్లిష్మెంట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ లో జాబ్ వచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వడం అనేది ఈజ్ లైక్ ట్రూ అకాంప్లిష్మెంట్. బట్ డాలర్స్ లో అయితే 500K స్పెండ్ చేసాం ఇప్పుడు January 2020 నుంచి, మోర్ దాన్ 1000 స్టూడెంట్స్. చాలా మంది అంటే అడాప్టర్ స్టూడెంట్ బెనిఫిషరీస్ కోసం అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అని స్టార్ట్ చేశాం ఇక్కడ యాక్చువల్గా. సో 2000 members were able to attend the program and then raise the money, and then we use the money for adapted student beneficiaries for tuition support, and then adapted student beneficiary and the free training vachindi. We have been trying to support with like several training programs. Mohit and friends, they started placement support group. ఎవరైనా ఇప్పుడు 3rd year కానీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారంటే ఎవరైనా మీరు ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పండి. సో మీకు ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ ఉందంటే వాళ్ళు ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ అయితే వాళ్ళు ఇదివరకు అయ్యి ఉంటే కనుక వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు. సో దట్ వే లైక్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. All the adapted student beneficiaries, COVID time lo, they created a database of hospitals, pharmacies. They spent several hours actually. Some at least like 60 students got jobs so far. Students and the money raised chestunaru. So they have been doing for almost 1.5 years, more than 1.5 years. So I just want to summarize.
The program provides financial support for underprivileged students, tuition only, and this is not a scholarship. సో స్కాలర్షిప్ అంటే ఎవరైనా నేను తీసుకుంటాను కాదు, ఇది ఓన్లీ డబ్బు లేదు చదువు ఆపేయాల్సి వచ్చే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇది. సారీ నేను ఆ వర్డ్ వాడినందుకు, బట్ యా, సో వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ నో కిడ్ షుడ్ డ్రాప్ ఎడ్యుకేషన్. సో no application will be reviewed or approved without required documents. సో ఎవరు కొద్దిమంది చార్ట్లో అంటుంటే చాలా టైం పడుతుంది. నేను ఇప్పటి వరకు 300 అప్లికేషన్స్ చేశా. సో ద షార్టెస్ట్ టైమ్ ఐ స్పెండ్ ఇస్ 1 week ఆన్ 1 application. ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ద లాంగెస్ట్ టైమ్ వాజ్ 10 months. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ని ఎప్పుడు నేను కాలేజీ నుంచి లెటర్ అడిగినా కాలేజీలో ఎందుకు ఇస్తారు సార్ అని. So like we are volunteers, so it's not our responsibility to keep reminding you, okay, submit your document. We want you to be responsible for your own application. So మీ అప్లికేషన్ మీద మీకు బాధ్యత లేకపోతే మేము వాలంటీర్లు చేసే వాళ్ళం, మేము బాధ్యతగా ఉండాలని ఎలాగా అనుకుంటారు మీరు? ఆ స్టూడెంట్ మళ్ళీ she took literally 10 months to provide the documents. సార్ కాలేజీలో గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి సార్ అండి. కాలేజ్ వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి కరెక్టే, కానీ యాజ్ అ వాలంటీర్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. అండ్ ఒకసారి అప్లికేషన్ అప్రూవ్ అయ్యి ఫండ్స్ రైజ్ చేసిన తర్వాత మనీ మేము స్కూల్ అని కాలేజీ అని వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ మాత్రమే పంపించగలం, లేకపోతే చెక్ ఇవ్వగలము వాళ్ళ కాలేజ్ పేరున స్కూల్ పేరున. కానీ ప్రిన్సిపాల్ లేకపోతే స్కూల్ లేకపోతే అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళ పర్సనల్ అకౌంట్ కానీ మీ పేరెంట్స్ అకౌంట్ కానీ పర్సనల్ అకౌంట్స్కి అయితే డబ్బులు పంపించడం అనేది జరగదు. And then anyway, the guidelines are subjected to change. So whenever we change our guidelines, we advertise in our WhatsApp group, and also website lo kuda mention chestamu the required documents emana changes unte ganaka please follow those guidelines and stick to the guidelines, so that as a volunteers, like maaku manchi experience untadi, students ki manchi experience untadi, refer chese wala donors, like all of us will have satisfaction like what we do. So, I don't think we have any organizational updates, but if you are in United States, please enroll for a life membership. It's $200 per like family for lifetime. So you'll get a lot of benefits from the life membership. Okay, so I'll stop sharing my screen. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్. So yeah, I'll stop recording if it makes you feel comfortable asking questions.